tunakataa kama watu wa Northern Kenya, watu wachache ambaye hawana interest ya community yetu kukaa pale kwa viti kubwa kubwa kutupanga. Na sasa wameona sisi tumerevuka. Wametafuta namna ya kuja kutuingilia ati sijui tutafute chama ya kikabila, sisi tutengwe na watu wengine, ndio ile serikali inakuja sisi tupaki nyuma. Mtakubali hiyo? Hiyo chama ambaye imeletwa, I don't know ni chama ama ni nini, inaitwa upya. Hiyo kitu sisi tumeikemea. Kwa sababu hata vile imeanza, utaona jamii wengine wametengwa, wengine wamechukuliwa, na ukiangalia sura ni wale watu ambaye hata sasa ndio wao wanaendelea kututesa. Kama ni kazi ni kwa familia, sister-in-law, brother-in-law, sijui nani. Saa hii kazi ingine yote ikitokea bado ni mtu yake ni nani, ndio wanataka kutukalia. Tutakubali? Sisi chama ya ukabila hatutaki. Sisi tunataka chama ambaye ni ya Kenya mzima, ambaye ni chama sisi kama watu wa kawaida iko na mawazo yetu na iko na maono yetu. Mtu ukimwambia kitu anakuambia unajua mimi sitaki vita na serikali. Kwani sisi ndio tuna mwili ya chuma? Tumechaguliwa kuhakikisha maslahi yenyu inalindwa, heshima yenyu, biashara zenyu, na kuhakikisha afya na miundo misingi bora inawafikia wananchi. Hatujachaguliwa kushabikia ukiritimba na ujinga kila kukicha. Na ndio maana unasikia hawa na dada watatu wanasifiwa. Kwa nini wanasifiwa? Ni wanaume mabinti. Nominated ambaye anafaa, akiambiwa left anaenda left, akiambiwa right anaenda right. Safari anaambiwa left anasema hapana, it's not good for my people. Anaambiwa enda right anasema no, it's not good for my people. Kisha mnapangwa saa zote. Kenya ya sasa 60% ni vijana wapiga kura. Nendeni mkate kura. Nendeni mjitayarishe muunde serikali yenu. Sisi tumejipanga, tuko ndani. Tukipata tunavuta, wewe unakuja unakaa kwa meza pia, na tunapanga serikali. The challenge we have is that when leaders lack vision and a clear plan to sell to the people, they start dividing the people, na wanauza fitina na viti ya upuzi. Sasa wewe mnapata wengine wanasema hawa ni wa Kikuyu, nyinyi sijui ni watu wa kutoka pande ile. That is not the kind of politics that we want for our country. We must appreciate this economic model that has been proposed by His Excellency the Deputy President, known as a bottom-up economic approach that is symbolized by the wheelbarrow. In simple, it is saying align government needs to the priorities of the people. Hapana fanya tu mipango, things that excite you in Nairobi. Lazima tujiulize, as people from Garissa, Marsabit, Wajir, what are the things that government, if government was to be serious and put investment right there, that will change the lives of their people? You know, many times mimi najiuliza na nasema, Your Excellency, you know, a country, let me just give you an example as I conclude. Saudi Arabia is only 4 hours from Kenya. It is 18 hours from Australia. Yet, Saudi Arabia goes all the way to Australia, 18 hours away, to bring their beef from that particular part. If we had governments that understood the bottom-up economic model, they would have put up serious investment in the north, such that you are able to put abattoirs that ensure that you produce beef that is free of disease, that can be consumed in those countries in the Middle East. In 4 hours time, wanakula nyama yetu na vijana kama nyinyi wanapata kazi. That is the beauty of the bottom-up economic model. Your Excellency, stand firm and support that model. When I see all of us seated here today, led by our chief hustler, His Excellency the Deputy President William Samoei Arap Ruto, I am very convinced that for the first time in the history of our post-independence Kenya, we have the best candidate to move Kenya to a first world country. And he has been able to rally support of Kenyans of all walks of life to believe in themselves again. Leadership almost invariably has capacity to transform society. And the best way to build economies
The best way to build resilience of the people is to empower the bottom millions to rise up and to have equal opportunity. Every time we meet and have conversations about the future of our country, and when I listen to His Excellency the Deputy President, I can see the culmination of many years of reflection to ensure that indeed the right kind of ingredients are put together for the common good of the common mwananchi. He is the only candidate who has engaged people in their different regions to look at their economic priorities and thereby creating a manifesto 1 year before elections so that he is sure the moment he is sworn in, he will know what to do for each and every count of this Republic of Kenya. I want to say this without any fear of contradiction. There are so many politicians and political formations and political parties that are our competitors who are working so hard to win the support of ethnic chieftains. They do not know that the ground has shifted. 2022 presidency will not be delivered by ethnic chieftains. It will be delivered by ordinary mwananchi. It will be delivered by hustlers. It will be delivered by young people like yourself. So those our competitors, we know them because we've always told them doing the same thing, ujinga ni kufanya the same thing the same way expecting different results. Lakini sasa Wakenya wamesema, wametuambia mambo ya Kenya saa hii itatangulia mwananchi wa kawaida na mahasla ndio wataamua Kenya na uongozi wa Kenya itaenda upande gani. Lakini wale wanatafuta mabwenyenye na wakubwa wa makabila, vyama vya makabila watapigwa na butwa kwa sababu watajikuta wananchi wa kawaida ndio wameenda kutengeneza serikali. Nimeona kwa magazeti, kwa ile mzungumzo yenye wako nayo, mazungumzo yao saa yote ni watu wangapi ambao ni wakubwa kutoka kabila ngapi ndio wanafuatana na naibu wa rais. Sasa wakifanya hiyo hesabu, wafanye pia hesabu ya ethnic chieftain, wafanye na chama chao na ile ya kitendawili na watu yao. Na wakifanya yetu, wafanye watu wa kawaida ambao majina yao na majina ya wazazi yao hawajulikani. Hapo ndio sasa sisi hatuko kwa yale ambayo wanatafuta ukubwa ya ukabila. Na mimi naamini ya kwamba naibu wa rais, sisi kwa Senate tumesimama kwa msimamo ya Kenya mzima. Sisi wote tunasema ya kwamba mtoto mwenye anatoka Garissa lazima akuwe sawa na mtoto ya kutoka Uasin Gishu na akuwe sawa na mtoto ya kutoka Nyeri. Nchi yetu yote lazima iunganishwe kuwa nchi moja. Sisi ndio wale tunaamini kwa win-win approach to politics of Kenya. Na tunaamini ya kwamba areas that were used to be called low potential areas kama northeastern and northern part of the country can no longer be low potential because we have devolution and we have a government that cares of building Kenya from chini kwenda wapi? Juu. Na kwa hivyo ndugu zanguni, nyinyi mmeamua vizuri, mko kwa the right place where your issues will be discussed, where your concerns will be taken care of. Mkitembea pamoja na viongozi wenu, pamoja na hasla, nyinyi mambo yenu itakuwa sawa. On any government anywhere in the world to have millions of young people without an opportunity to work or do business. It is the responsibility of any government to formulate policies and programs that give opportunity to young people to work and do business, and that opportunity must be deliberate. It cannot be through guesswork. And therefore, I want to ask the young people of our nation to vote a government that is going to imagine and is going to deliver in a deliberate manner opportunities for jobs and opportunities to do business for the young people of our nation. It is not a favor, it is a right for every young people, every young person to work in Kenya. And it must be deliberate. You know, there are many people who are talking a lot of things, you know, and a lot of drama and cinema nyingi. Lakini
up until we have a deliberate policy framework and deliberate programs that will deliver opportunity for young people in our nation to work or do business. It is not going to be business as usual until we have clarity. And I want to tell the young people of our nation, that opportunity exists in the bottom-up program that we are working on that will first prioritize the employment of the jobless, prioritize empowerment of ordinary businesses, and ensuring that our farmers have the necessary support to increase their productivity and to access markets with their products without the interference of brokers, cartels, and monopolies. That is the future of our nation. Kila mtu atapata opportunity katika hii chama ya UDA. Tutakuwa na free, fair, democratic nominations. Kila mtu apate nafasi. Na wenye kuamua nani atakuwa cheo gani, nani atawania MCA, MP, wa mama county, senator, governor, wote wananchi wenyewe ndio wenye usemi wa mwisho. You don't have to be a friend of nobody. You don't have to know nobody. You only need to know the voter, because that's the person who will determine whether you get the ticket and whether you win the seat or not.